Hi guys! Welcome back to Everyday Tips. Today, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita ng 1,000 pesos weekly sa ating Gcash using this app. Don't worry because this app is 100% legit and free, and this app is also available on App Store and Google Play. So, ang tinutukoy ko nga po na app sa inyo ay itong si Rabbit Arcade. So, si Rabbit Arcade po, ilalagay ko na lang yung link niya sa description box below. So, once na-install niyo na po siya, i-open nyo lang po, and then click register. So, ayan po, lalagay nyo lang yung email nyo, yung password, and then i-retype nyo lang yung password nyo, yung first name, last name, mobile number, then click submit. Once nakapasok na po tayo sa game, makikita nyo yung iba't ibang games na pwede nating laruin para maka-earn ng credits. And as you can see, may 0 credits pa po tayo na mako-convert into carrots once may ma-earn na po tayong credits. So, yun po yung goal natin sa game na to. So, ang unang game nga po na lalaroin ko itong si Words Connect. So, open ko lang po. Since na-download ko na siya, launch na lang po. And then, ayan po, lalagay ko dito yung mga words na maiisip ko or mabubuo ko gamit tong 3 letters na to dyan po sa boxes. And take note, 30 seconds lang po natin kailangang laruin itong game na to para maka-earn po tayo ng credits. So, back na po tayo. And as you can see, naka-earn na po agad tayo ng 1 credit just by playing for 30 seconds. So, next po, itong game na to. So, more on missions or task naman po siya. So, lalaruin lang din po natin siya for 30 seconds kagaya po nung naunang app kanina para po after nun, maka-earn ulit tayo ng isa pang credits. So, as you can see, 2 credits na po ang meron tayo. So, another way po of earning using this app is yung missions po. So, ayan. Ililink lang po natin tong Rabbit Arcade app natin sa mga apps na to kagaya ni Canva, Discovery Plus, gamit po yung ating active email address. So, i-connect ko po yung akin kay Amazon Music. So, click ko lang po ito. And then, after po nun, ilalagay ko lang po dito sa box na to yung aking active email address para po malink ko si Rabbit Arcade kay Amazon Music. Then, magsisend po sila ng OTP and then yun po yung ilalagay ko dito para po ma-verify ko na akin po itong account na to. Once na-verify na po, nakalink na po si Rabbit Arcade kay Amazon Music. And then another way po of earning credits sa app na to is through their services. Pwede po tayong magbayad ng bills or mag-order ng food sa Grab Food gamit po itong si Rabbit Arcade. So, pag ginamit po natin siya, makaka-earn po ulit tayo ng panibagong credits. And ito nga po yung mga proof of payment ko using this app. So, nakakapag-cash out po ako dito once or twice a week since hindi naman po ako nakafocus lang dito and nag-work din po ako. So, extra income lang po talaga yung kinukuha ko dito kay Rabbit Arcade. So, as simple as that, pwede na tayong kumita ng 1,000 pesos weekly. So, what do you think, guys? Let us know your thoughts in the comment section below. And if you like our video, don't forget to subscribe, share it with your friends so we can continue making them, hit the like button, and of course, click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo once nag-upload na ulit kami ng new video on how you can earn money online. Thank you for watching here at Everyday Tips. See you on our next video. Bye!